So, hello everyone. How are you all? So, welcome to another day at Focus 30. So, this particular video is for costing paper 4. This is the first day of your costing paper in Focus 30. So, we are going to cover activity based costing, which is a very important chapter from the examination perspective. Institute has a love affair with this chapter. They repeatedly ask for 8 to 10 marks in your examination. Even at final level, when costing used to be a standalone paper in the new erstwhile new syllabus, activity based costing used to be a very favorite area for institute even in final level. So now that it is not there at final level and it is there only as a SPOM paper, it is all the more important that we cover it in detail in the inter level because it is institute's favorite love child. Okay, so what are we going to cover in this video, sir? Let us understand that first. So now let me tell you, I'll just zoom it in so that I get a lot of space to write. Yeah, so what are we covering now? We are covering a chapter called activity based costing. Correcta? Activity based costing la I am going to cover this chapter through 4 different sums. Okay, so என்ன சார் 4 different sum அப்படின்னா 4ம் வெவ்வேறு விதமான கான்செப்டை கவர் பண்ண போற சம்மா இருக்க போகுது. So what are the 4 different concepts that are there in activity based costing, sir? So first is routine plain vanilla sums, routine ABC sums, which will not have any other related concepts that are discussed. Yes, this is the first area that we will cover. இதை எந்த question use பண்ணி சார் cover பண்ண போறோம்? We are going to use question number 33 of your last attempt kit to cover the routine ABC related questions because 33 is a bit advanced. So அதை நம்ம solve பண்ணிட்டா சின்ன சின்ன sums which are straightforward are going to be very easy. Second என்ன சார் இருக்கு? Second is ABC versus traditional costing system or absorption costing system அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்பான்? Calculate the overhead recovery rate using traditional costing system. Second question will be calculate the overhead recovery rate using activity based costing system. This we are going to cover using question number 17. Third என்ன சார்? கஸ்டமர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இது ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபைனல் லெவல்ல ரொம்ப ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பான். இப்போ இன்டர்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இன்டர்ல திஸ் இஸ் கெட்டிங் டெஸ்டட் அலாட். ஸோ இது கொஸ்டின் நம்பர் 6. இதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் என்ன? சர்வீஸ் செக்டார் ABC. So ABC in service sector, activity based costing in service sector. This is going to get covered through question number 7. So எக்ஸாமினேஷனுக்கு முந்தின நாள் நான் இந்த 4 சம் இதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 2 சம் சொல்றேன் which you are going to solve as homework. எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் ஃபார் பிராக்டிஸ். இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்ல, நீங்க உங்க வீட்ல போட்டு பார்க்க போறீங்க ஃபார் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் as a practice for yourself. What are those? Question number 18. இது வந்து உங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொஸ்டின் தான். இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஹமாரா அப்னா பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேங்க் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் இருக்கும். இதை வந்து இன்ஸ்டியூட் வந்து 1008 தடவை கேட்டிருக்கான் எக்ஸாம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபேவரட் கொஸ்டின் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூட். ஸோ கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் நானா இருந்தா பார்த்துட்டு தான் போவேன். ஸோ திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 18. இன்னொரு கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 32. இதுலயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதனால இது ரெண்டுத்தையும் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ த டே பிஃபோர் மை காஸ்டிங் எக்ஸாம், day before my costing exam, what will I cover for ABC? I will cover these 6 questions, sir. Question number 6, 7, 17, 18, 32 and 33. If I cover these 6 questions, my activity based costing is sorted, sir. Yes, sir. Super. So now let us start with the first question that we discussed. It is a previous year examination question
நவம்பர் 19ல 10 மார்க்குக்கு எக்ஸாம்ல they have asked. கரெக்டா? ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ லெட் அஸ் ரீட். Breeze Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. So this is based on the concept of customer profitability அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹேஸ் 5 நியூ கஸ்டமர்ஸ், இட் பைஸ் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் பாட்டில்ஸ் இன் கேசஸ் அட் ₹54 per case. ஸோ திஸ் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அண்ட் செல்ஸ் தெம் at a retail list price of 64.8 per case. The data pertaining to the 5 customers are given below. They give you the number of cases sold, list selling price is common, அதுதான் மேல கொடுத்திருக்கிறது. So this is the price at which I am supposed to sell. ஆக்சுவலா எவ்வளோல வித்திருக்கேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்ல வித்திருக்கேன். எஸ். நெக்ஸ்ட் I have number of purchase orders, number of customer visits, number of deliveries, kilometers traveled per delivery and number of expedited deliveries. அப்படின்னா என்ன, எனக்கு உடனே வேணும், urgent delivery கேட்டிருக்காங்க. Its 5 activities and their cost drivers are order taking 240 per purchase order, customer visits 360 per visit, deliveries 4.8 per kilometers. So 20 டெலிவரி அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன், ஒரு டெலிவரிக்கு 40 கிலோமீட்டர். நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருப்பேன், 20 into 40 kilometers travel பண்ணிருப்பேன். That into 4.8 will give me the cost. Product handling 2.4 per case sold. எவ்வளோ கேஸ் வித்திருக்கேன், 9,360, 14,200, 62,000 etc. Last expedited delivery 120 per delivery. So இந்த E அப்படிங்கிற கஸ்டமருக்கு மட்டும் 2 expedited delivery இருக்கு. So 2 into 120, 240 rupees will be my cost. Compute the customer level operating income. Operating income na enna, net profit of each of the 5 retail customers by using cost driver rate. Examine the results and give your comments on customer D in comparison with customer C and customer E in comparison with customer A. So D ஐயும் C ஐயும் compare பண்ணும், A ஐயும் E ஐயும் compare பண்ணும். So now what have they given you? Number of cases sold கொடுத்துட்டாங்க. அதை நான் லிஸ்ட் பிரைஸால மல்டிப்ளை பண்றேன், which is constant at 64.8. ஸோ 9,000 நான் வந்து இப்போ ஏக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பிசிடிஇக்கு அதே தான் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 9,360 இன்டூ 64.8 போட்டா எவ்வளோ வருது, 9,360 இன்டூ 64.8, 6,06,528 வருது. அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. இப்ப நான் ஏவோட கேஸ் எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா, லிஸ்டட் செல்லிங் பிரைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் செல்லிங் பிரைஸ் ஆர் ஈக்குவல். கரெக்டா? எதுவுமே டிஸ்கவுண்டே கொடுக்கல. அதனால வாட் ஐ வில் ரைட், டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ₹0. இதுவே பி கேஸ்ல எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா 14,200 இன்டூ 64.8 போட்டு 9,20,160 போட்டுருவேன். இதை தவிர என்ன இருக்கு, 64.8 is my listed selling price. I have sold actually at 64.08, which means for each case there is 0.72 rupees discount. So 14,200 into 0.72 gives you 10,224. So இதை நான் டிஸ்கவுண்டா மைனஸ் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அவங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க, they are buying each case at ₹54. So number of units sold into 54 rupees will give me my cost of goods sold. So 9,360 into 54 gives me 5,05,440. So அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. அடுத்து என்ன இருக்கு, ஆர்டர் டேக்கிங் காஸ்ட், நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் into 240 rupees. So 30 into 240 will give me 7,200. அதுதான் போட்டிருக்காங்களா? எஸ், கரெக்ட், 7,200. Customer visit 360 per visit. So 4 into 360, 1,440 is my cost. Next என்ன, delivery vehicle travel cost. So 4.8 per kilometer. So 20 deliveries. Each delivery is 40 kilometers.
into 2.4 into 4.8 per kilometer. So 20 into 40 into 4 20 into 40 into 4.8 gives you 3840. அதை தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட் 2.4 per case 9360 into 2.4 gives you 22464, which only they have put here. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Expedited deliveries. ஏக்கு expedited delivery எவ்வளோ? 0. So 0 into 120 is 0. So now my net profit is how much? 34,944. இதே மாதிரி நான் சி டி இ ஏபிசிடி இக்கு கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் பி அரைவிங் அட் த ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட். எஸ், என்ன பண்ணுவேன் நான்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரெவென்யூல இருந்து டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவேன். டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட மைனஸ் பண்ணுவேன். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்ல இருந்து எல்லா காஸ்டையும் மைனஸ் பண்ணுவேன். ஐ வில் அரைவ் அட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் 66,144. ஸோ அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? சியையும் டியையும் கம்பேர் பண்ணு, ஏயும் இயையும் கம்பேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம கம்பேரிசனை படிக்கலாம். கஸ்டமர் டிஇஇ இன் கம்பேரிசன் வித் கஸ்டமர் சிஇஇ. Operating income of customer DEE 1,24,800 is more than that of CEE. CEE எவ்வளோ? 1,24,320. ஒரு 480 ரூபாய் அதிகம், 480 rupees, despite having only 38,000 units of sales. So C எவ்வளோ யூனிட் வித்திருக்கேன்? 62,000 யூனிட் வித்திருக்கான். டிக்கு எவ்வளோ தான் வித்திருக்கேன்? 38,000 யூனிட் தான் வித்திருக்கேன். Almost half of the units laye I am able to generate more profits. So customer CEE receives a higher discount while customer DEE receives a lower discount. Though the gross margin of CEE is higher than that of DEE. Gross margin na enna? Sales minus discount minus cost of goods sold is called as your gross margin. Even though C's gross margin is higher than D, total cost of customer level operating activities of C is more in comparison to D. As a result, operating income is more in case of D அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Dக்கு தான் operating income அதிகமா இருக்கு, which is what we have also calculated and shown. இதே மாதிரி ஏக்கும் ஈக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதணும். With this, question number 6 is over. This is a beautiful sum based on customer profitability analysis. Very, 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 very important from examination perspective. As I already told you, this is Institute's favorite love child. Okay. Now, second question that I told you about is for a service industry. Service industry na enna? Cinema, bank, இந்த மாதிரி இருக்கிற industries. So RVP Cinema provides the following data for the year 2020-21. So this is an MTP question from April 2021. So institute usually என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒரு 2-3 வருஷம் பழைய MTPல இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின் நிறைய கேட்பான். ஸோ அதனால நம்ம all the more we should be conscious. So revenue, cost of goods sold, digital media cost, number of credit card transaction, number of tests, number of setups, area and square feet, number of customer contracts, number of customer online orders, etc. So they given you a lot of costs. What is the cost driver அப்படிங்கறதையும் கொடுத்துட்டாங்க. If RVP Cinemas allocate all costs to the department based on activity based costing, calculate operating income and percentage of operating income of each department. RVP Cinema operated for years under the assumption that profitability can be increased by increasing net revenue from cafeteria. However, the supervisor wants to shut down the cafeteria on the basis of one above. This is a very important sentence. ஏன் சார் சொல்யூஷன் பார்க்கறச்சே நான் சொல்றேன், whoever attended regular classes will now know why this sentence is important. ஏன்னா இதே சம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்லயே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ரெகுலர் கிளாஸ்ல எதனால இந்த சென்டென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீ ரெகுலர் கிளாஸ் பார்த்திருந்தேன்னா நீ இதை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா there is something you have missed out. Okay.
So now what you have to do, computation showing rates for each activity. So marketing expense ku number of customer contracts is the activity. So 2,25,000 divided by 7,50,000 gives me 0.3. இதே மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் கால்குலேட் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கிறேன். So premium hall, 2,62,500 into 0.3. Yes sir, marketing expenses are based on number of customer contracts. Number of customer contracts எவ்வளவு இருக்கு? 2,62,500 இருக்கு. So அதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். வெப்சைட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,10,000 into 0.25. This is number of online orders, which is 2,10,000 into 0.25. Credit card processing fees 75,000 into 0.5. Number of credit card transactions, which is 75,000. Next, you have cleaning equipment cost. So area, or it is based on square feet. So 3,000 or square feet ku 30 ruba. So 3,000 into 30. Next, inspecting cost, number of tests. எவ்வளோ டெஸ்ட்டோ அவ்வளோதான் inspection. So 12,000 into எவ்வளோ cost driver 5 rupees. So 12,000 into 5, 60,000. Setting up costs will be based on number of setups. எவ்வளோ setup பண்ணிருக்காங்க? 225 setups பண்ணிருக்காங்க. Each setup costs 500 rupees. So 1,12,500. So total add பண்ணா 4,31,250. இதே மாதிரி பாக்கி மூணுத்துக்கும் calculate பண்ணி வச்சுக்கணும். We should now do operating income. Revenue question லே கொடுத்துட்டான். Cost of goods sold question லே கொடுத்துட்டான். Digital media cost question லே கொடுத்துட்டான். Activity based cost மேல நீ calculate பண்ணிருக்க. Now my total operating cost is how much? Cost of goods sold plus digital media cost plus activity based cost. இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா 10,51,050 வரும். ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எவ்வளோ வரும்? 1,03,950. இதே மாதிரி 4 கிரைட்டீரியாக்குமே நான் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா கஃபெட்டீரியாக்கு என்ன வருது? 63,000 லாஸ் வருது. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க? பேஸ்ட் ஆன் ஒன் அபவ். ஸோ ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கஃபெட்டேரியாவை மூடணுமா மூடக்கூடாதான்னு நான் சொல்லணும். ஸோ ப்ராஃபிட்டா இருந்துச்சுன்னா மூடக்கூடாது. இந்த கேஸ்ல என்னவா இருக்கு? லாஸா இருக்கு 63,000 ரூபாய். ஸோ வாட் ஷுட் ஐ அட்வைஸ்? ஐ ஷுட் அட்வைஸ் தட் யூ ஷுட் க்ளோஸ் த cafeteria. That is the advice, because it is giving me a significant loss. Yes or no? Are we clear? Sir, இப்போ ஏதோ உங்க ரெகுலர் கிளாஸ் நான் ரீசன் சொன்னேன்னு சொன்னீங்களே சார். ரெகுலர் கிளாஸ் பார்த்தவங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்ல வச்சே ஞாபகம் வரும். சிஏ ஃபைனல்ல இதே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான்னா பேஸ்ட் ஆன் ஒன் அபவ்னு கேட்டிருக்கவே மாட்டான். ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் நாட் த ஒன்லி ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ ஒரு சில பீப்புள் இருக்காங்க, தியேட்டருக்கு போனா பாப்கார்ன் வாங்கியே ஆகணும். அவங்களுக்கு பாப்கார்ன் வாங்கலைன்னா தியேட்டருக்கு போன ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது. ஸோ பாப்கார்ன் இஸ் அ மேண்டேட்டரி மூவி ஸ்நாக் அப்படின்னு அவங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நவ் கோயிங் டு சே ஐம் கோயிங் டு க்ளோஸ் த கஃபெட்டீரியா, நான் வந்து ஸ்நாக்ஸே விற்க போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா, த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தட் கம் டு யுவர் தியேட்டர் could reduce. It might impact the number of people coming to your theater. புரியுதா? ஸோ அதை நான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? என்னோட கெஃபெட்டீரியாவை நான் க்ளோஸே பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன், இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட்ஸ் தென் ஐ ஷுட் க்ளோஸ் மை கெஃபெட்டீரியா. இஃப் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட்ஸ், அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் சார் அப்படின்னா தென் ஐ ஷுட் அக்கார்டிங்லி அனலைஸ். நான் ஒருவேளை கெஃபெட்டீரியாவை மூடினேன்னா பாக்கி தியேட்டர், அதாவது இந்த பிரீமியம், ரெக்லைனர், 7D இந்த 3 ஹால்லையும் எனக்கு ஃபுட்ஃபால் குறைஞ்சு ரெவென்யூ குறைஞ்சு ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிடுச்சுன்னா then that doesn't make sense, right? So அதுக்காக தான் என்ன சொல்ல வரோம்? So now if that's the case, then you should not close the cafeteria. If the profit does not reduce, you can always close the cafeteria, doesn't matter. That is what we are trying to say. Are we clear? Yes, super. Now next question நம்ம என்ன சொன்னோம்? If I am not wrong, it is question number 17 to cover ABC versus traditional costing concept. So now let us directly jump to question number 17.
SMD Limited manufactures four products A, B, C, and D using the same production and process facilities. Company has been following conventional method of costing and wishes to shift to activity-based costing. The data pertaining to four products are as under: product units produced, they are given you, labor hours and machine hours per unit. Labor hours per unit and machine hours per unit they are given you. The following activity volumes are associated to the production process for the relevant period: A, B, C, and D, number of inspections, number of material movements, number of setups. The cost data also states the direct labor cost is rupees 60 per hour, machine hour rate is 280 per hour. Production overheads are absorbed based on machine hour basis. For activity-based costing, a thorough analysis of production process revealed that costs relating to setup and inspection bear the equal percentage, while costs relating to machinery accounts for 20% of the production overheads. Costs relating to material handling stands at 50% of costs relating to machinery. You are required to prepare a statement showing unit cost and total cost using absorption costing, unit cost and total cost as per activity based costing. So ABCD unit absorption costing based பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம். So material 140, 90, 180 questionலயே கொடுத்துட்டாங்க. லேபர்ல நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 hour into 60 rupees, 3 hours into 60 rupees, 2 hours into 60 rupees, 1.5 hours into 60 rupees gives you 60, 180, 120 and 90. Similarly, overheads is 280 per machine hour. So 280 into 3 into 2 into 6 and into 4. இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா I get 840, 560, 1680 and 1120. So total cost per unit இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு காஸ்ட் per unit கிடைக்கும். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இங்க क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. அதால மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா டோட்டல் காஸ்ட் எனக்கு கிடைச்சிடும். This is the first part. Second part என்ன? Statement of apportionment of overheads. So setups. Setups is based on number of setups questionலயே கொடுத்திருக்காங்க. So setup cost எவ்வளோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ calculate பண்ண வேண்டிய items. Yes or no? Yes. Super. Now let us start calculating that. So now first working note என்ன பண்ணிருக்கேன், machine hours per unit எவ்வளோ 3, 2, 6 and 4 questionல கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுவும் questionல கொடுத்திருக்காங்க. So total machine hours எவ்வளோ 4,500, 5,000, 60,000 and 24,000. So 93,500 is my total machine hours. Each machine hour costs me 280 rupees. So my total is 2 crore 61 lakh 80,000 rupees. Are we clear? Yes or no? Yes, super. So இதுக்கு தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. For activity based costing approach, a thorough analysis of production process revealed that costs related to setups and inspection bear equal percentage, while costs related to machinery account for 20%. Costs related to material handling stands at 50% of the costs relating to machinery. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, என்னோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் 100 ரூபாயா இருந்துச்சு அப்படின்னா machinery related overheads is how much? Is 20%. Material handling related overheads is how much? 50% of machinery. So 50% of 20. So this is 10%. Third என்ன? Setup. Fourth inspection. இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இங்க ஒரு 20 இங்க ஒரு 10 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்கும்? 100 minus 30, 70 இருக்கும். ஸோ செட்டப் இஸ் 35, இன்ஸ்பெக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ 35. இதுதான் சொல்ல வராங்க. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதையே தான் அங்கே பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஒன்றும் டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. ஸோ 2 crore 61 lakh 80,000. இதில் என்ன சொல்லிட்டோம்? செட்டப் ரிலேட்டட் காஸ்ட் இஸ் 35%. Inspection related cost is 35%.
Machinery related cost is 20%. Material handling related cost is 10%. So 2 crore 61 lakh 80,000 into 35% gives you 91 lakh 63,000. இது ரெண்டும் எழுதியாச்சா? சூப்பர். Machinery into 20% gives you 52 lakh 36,000 into 10% gives you 26 lakh 18,000. Number of setups. எவ்வளோ செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க? 100 plus 125 plus 600 plus 400 1225 setups பண்ணிருக்காங்க. So per setup எவ்வளோ? 7480. Number of machine hours இங்க தான் calculate பண்ணிருக்கோம். 93,500. So it is 56 per machine hour. Material handling questionல கொடுத்திருக்காங்க. 15 plus 20 is 35. 135. 135 plus 85 is 220. So number of material movements is 220. 26 lakh 18,000 divided by 220 gives you 11,900. Number of inspections is 2000. 9163 divided by 2000 gives you 4581.5. So இதையும் calculate பண்ணியாச்சு. So இப்போ ஏக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்? ஏக்கு எவ்வளோ செட்டப்? 100 setups are there for A. So 100 into 7480 7,48,000. அதே மாதிரி machine hours ஏக்கு எவ்வளோ? 4500 into 56. Material handling ஏக்கு எவ்வளோ? 15 into 11,900. இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ? ஏக்கு 200 into 4581.5. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு டோட்டல் ஓவரேஜ் கிடைக்கும். டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் போட்டேன்னா ஓவர் ஹெட் பர் யூனிட் கிடைச்சிரும். ஓவர் ஹெட் பர் யூனிட் கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா வேற நான் என்ன பண்ணணும்? வெரி சிம்பிள். I should calculate the total cost other than overheads. I should add overheads. Then I will arrive at total cost. If I divide by number of units, I will arrive at overheads per unit. Okay. Alternatively, what I can do, இந்த டோட்டல் வந்து per யூனிட்டுக்கு தான். இந்த 200 ஓட நான் என்ன ஆட் பண்ணிடலாம்? 1396.53 ஆட் பண்ணேன்னா அதே 1596.53 வந்துடும். So total cost per unit plus overhead per unit will give you cost per unit. Are we clear? Yes or no? So with this, question number 17 is also over. So 17 ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? We have understood traditional costing versus activity based costing. ஒருவேளை இந்த சம் புரியல அப்படின்னா please rewind and watch, understand and then move to question 33. Question 33 is a normal sum, nothing complex there. டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம், ஒன்றும் டைம் ஆகாது. Okay, so yes, question so yes, question number 33. Question number 33 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Hygiene Care Limited is a manufacturer of a range of goods. The cost structure of its different products is as follows: direct materials, direct labor, production overheads, total cost, and quantity produced. Hygiene Care was absorbing overheads on the base of direct labor hours. Management accountant has suggested the company should introduce ABC system and has identified the cost drivers. Goods receiving, number of dispatch orders, cost எவ்வளோ? Inspection and testing, number of production runs, cost எவ்வளோ? Dispatching, number of dispatch orders, cost எவ்வளோ? Storage cost, number of batches of material. So அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. So now following information is also supplied. What information they are giving you? Number of batches, number of dispatch orders, number of production runs, and number of goods receiving should be number of purchase orders, and goods so there is a small typo here. Goods receiving should be number of purchase orders. Ingiyum this is number of purchase orders and number of production runs, number of dispatch orders. So இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Total production overhead is how much? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா வர number is 78 lakhs. So labor hours they have given you, it is 45. என்னோட லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னா 10 per hour னா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கேன்? 4.5 hours எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த ரேஷியோல நான் டோட்டல் லேபர் ஹவர்ஸை கால்குலேட் பண்றேன். I get the total overheads that are allocated based on traditional costing method. ஸோ அதை நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இது எதுக்கு சார்?
நான் சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க. So now goods receiving dispatch order. Goods receiving should be based on purchase order. திருப்பி அது dispatch order இங்கேயும் தப்பா டைப் ஆயிருக்கு. Should be based on purchase order. Goods receiving. So 6 is to 9 is to 10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி சார் 60 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. 6 is to 9 is to 10 ரேஷியோல இருக்கு. அத டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 8,88,000 அவன் கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டான். அதை நான் அலோகேட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் inspection and testing. It is based on number of production runs. So 1,500 is 5, 2,100 is 7, 2,400 is 8. So this can be divided by 60. This can be divided by 300. So 300 is the least common, highest common factor. So 5 is to 7 is to 8 la 26,82,000 split பண்ணி they have allocated. Dispatching is based on number of dispatch orders. Number of dispatch orders எவ்வளோ அதே இதெல்லாம் எதால டிவைட் பண்ணலாம் 100ஆல டிவைட் பண்ணலாம். So 6 is to 9 is to 10 இந்த ரேஷியோல I should allocate 6,30,000. 6 is to 9 is to 10 ரேஷியோல. Last is storage cost. That should be based on number of batches. Number of batchesல என்ன common factor? Once again 60 is the common factor. So 60 ஆல டிவைட் பண்ணா 12 வரும், 13 வரும், 15 வரும். So 12 is to 13 is to 15ல 36 lakh allocate பண்ணுவேன். அதை allocate பண்ணா எனக்கு total activity cost வரும். Quantity produced எங்க கொஸ்டின்ல டாப்லயே கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு quantities produced 30, 60 and 90,000. ஸோ அதால டிவைட் பண்ணா யூனிட் காஸ்ட், அதாவது காஸ்ட் பர் யூனிட், ஓவர் ஹெட்ஸ் பர் யூனிட் வரும். இதை தவிர மெட்டீரியல் லேபர் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டான் 150 and 45. இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணேன்னா டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 265.49, 224.25 and 228.67. So this is how you solve a normal routine activity based costing question, which is fairly simple and straightforward. Are we clear? Yes or no? Yes. With this, let's wrap up activity based costings revision. Let us continue with the other chapters which are lined up in Focus 30 in our upcoming lectures. Yes. Until then, tata, bye bye. See you later. Happy studying. Please do solve the sums that we have discussed today along with the two extra sums, which are question number 18 and question number 33. 32. 33 is what we solved now. So question number 18 and question number 32 along with these four sums are sufficient for activity based costing chapter. Yes. Thank you.